टिके स्टडी आईक्यू क्लासेस को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो पिला माने आज हम देखिबा कंप्यूटर रो किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन ऊपर हमें रिलेटेड डिस्कशन करबा क्वेश्चन गुडा का आपनर सब वन लाइनियर रहइबो जो माने भी हाई कोर्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे प्रिपरेशन करूछंती तो तांको पे ए क्लास टा इम्पोर्टेंट हिजबो ओके तो चलन स्टार्ट करबा आज रो क्लास कंप्यूटर जीके क्वेश्चन बाय पीके स्टडी आईक्यू ओके ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତ ଆନ୍ସର୍ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯିବି ଯେ ଆନ୍ସର୍ କଣ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କଣ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ? ବା ଆମେ କହିବା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? କଣ ଆସିବ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? କଣ ଲେଖିବେ ଏଠି? ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କଣ ନା ଚାର୍ଲ୍ସ ବାବେଜ। ଲେଖିବେ ଏଠି ଚାର୍ଲ୍ସ ବାବେଜ। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର in a computer most processing takes place in days ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋସେସ କୋଉଠାରେ ହୁଏ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ which ପାର୍ଟ କଣ ହେଇପାରିବ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ସିପିୟୁ ହେଇଯିବ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି in which type of computer data are represented as discrete signals କୋଉ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ରୂପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ହୁଏ ତ ଏହା ସହିତ କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ ହେଇଯିବ ଯୋଉଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ରୂପରେ ଡାଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ କରାଯାଏ ତ ଲେଖିବ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଦେଖ ଦେଇଛି କଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ହେଇଯିବ ତ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ମେନସନ ଆସିବ କଣ ଲେଖିବେ ସିଲିକୋ ସାପିଏନ୍ସ ସିଲିକୋ ସାପିଏନ୍ସ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଡିସପ୍ଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଅଫ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱିଚ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଅପରେଟର ଆଟେନସନ ଆରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାसेस କରି ଯିବେ ଠିକ ଆସିବ ଆପଣ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଦେଇଛି କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଡିସପ୍ଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଅଫ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱିଚ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଅପରେଟର ଏଟା ଲେଖିବେ କଣ ରିଭର୍ସ ଭିଡିଓ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ କମ୍ବାଇନ୍ ବୋଥ୍ ମେଜରିଂ ଆଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆର୍ କଲ୍ଡ computers combine both measuring and counting are called ଆମେ କଣ କହିବା ବା କୋଉ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବା ଲେଖିବେ କଣ ନାଇଁ ଆସିବ ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫୋଟନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫୋଟନ ଫୋଟନ କଣ ହେଇଯିବ ତ ଫୋଟନ ଆସିବ ଗୋଟେ କଣ ନା ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆସିବ କଣ ନା ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ
ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ? What translates and executes program at a runtime line by line? What translates and executes program at a runtime line by line? କଣ ହେଇପାରିବ? ତ ଲେଖିବେ ଏଇଟା କଣ? ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର। ବୁଝିଲେ? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ? What converts an entire program into machine language? What converts an entire program into machine language? ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତ ଲେଖିବେ କଣ ଆସିବ? ଲେଖିବେ କମ୍ପିଲର। COMPILER ହେଲା କମ୍ପିଲର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? କଣ ଆସିବ? ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ଏଡୱାର୍ଡ ରବର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ EEPROM stands for ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା EEPROM ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ? କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଦେଖ ଲେଖିବାକୁ କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇରେଜିବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଲେଖିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇରେଜିବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଇଜିଲି ମନେ ରହିପାରିବ କାରଣ ରୋମର ତ ମିନିଂ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତିନିଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଖାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇରେଜିବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓକେ ହଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ଅଛି? ହୁ ଡେଭଲପଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ବା ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ? ତ କଣ ଆସିବ? ତ ଏଠି ଲେଖିବେ କଣ? ନା ନେମ୍ ଆସିବ ଜେଭି ଏଟେନସଫ୍। ଜେଭି ଏଟେନସଫ୍। ବୁଝିଲ? 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି which programming language are classified as the low level language? Which programming languages are classified as the low level languages? ଲେଖିବେ କଣ? ନା assembly language। ଲେଖିବେ କଣ? assembly language। ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ଇଜ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ୱେବ ବ୍ରାଉଜର କଣ ହେଇଯିବ? କଣ ଆସିବ? ଫାଷ୍ଟ ୱେବ ବ୍ରାଉଜର। ଲେଖିବେ କଣ? କଣ ଆସିବ? ମୋଜାଇକ୍ ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ ଅଫ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟର୍ମଡ ଆଜ୍। କଣ ଆସିବ?
ଏଟା ଲେଖିବେ କଣ? ନା ହୋମ୍ ପେଜ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ 16 ଦେଇଛି ଆଇବିଏମ୍ ଆଇବିଏମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇବିଏମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ କଣ ହେଇଯିବ? କଣ ଆସିବ? ଆଇବିଏମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମସିନ୍ସ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମସିନ୍ସ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି office lens which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate desks। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମସିନ୍ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ବେଲେ କଣ ଅଛି ଅଫିସ୍ ଲେନ୍ସ which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate desks। କଣ ଆସିବ ଆ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ଏଠି ଲେଖିବେ when ହେଲା। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଟୁ ମୁଭ୍ ଏ କପି ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ another ଓଭର ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। To move a copy or file from one computer to another over a communication channel is called। ତାକୁ କଣ କହିବା? ତ ଇଏ ଆସିବ କଣ ନା ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ହେଲା ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲାର୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଇନ୍ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁଜ୍। କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହୁଏ ହେଲା ତ ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଦେଖ ଲେଖିବା ଏଇଟା କଣ ନା ବେଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଦେଖ MICR stands for MICR stands for କଣ ଲେଖିବେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ। ହଁ ଲେଖିବେ କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସରି CHA ଓକେ CHARACTR ରେକଗ୍ନିସନ RECONIIO। ଯିବା ଦେଖ 21 ଦେଇଛି କଣ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରାଜେଶ ଠିକ୍ ଅଛି କରେକ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ହଁ ଆସିବ କଣ ଏନିକ୍ ENIC। ଦେଖ 22 ଦେଇଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ASCII କୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏସ୍ସି କୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେତେଟା ଆସିବ? यार टोटल कोडिंग सिस्टम ଆସିବ 1024 ଆସିବ ହେଲା। ଲେଖିବେ କେତେ 1024 ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ
MSIC stands for MSIC stands for कौन लिखिपारिबा MSIC stands for कथाटी लिखिबे कौन मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स नेक्स्ट देखो the scrambling of code is known as the scrambling of code is known as कौन आसीबो हाँ मीडियम स्केल मेरीटाइम सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कौन आसीबो देखो लिखिबा कौन हाँ आपण लिखिपारे किसी असुविधा नहीं एमएसआईसी स्टैंड्स फॉर भी मेरीटाइम सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ଗୋଟେ ଯିବ ହେଲା ହଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ଓକେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ହଁ 24ରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର ଆମର ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଆସିବ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ସରି ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 25 ଦେଇଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ୱେର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ ୟୁଜିଂ ଟେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର we were programmed using को language ହେଇଥିଲା ହଁ machine language is correct answer machine language ଦେଖ 26 ଦେଇଛି a fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as a fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as କ'ଣ ଆସିପାରିବ ତ ଏଠି ଲେଖିବେ କ'ଣ ହଁ ଠିକ୍ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବଗ୍ ହେଇଯିବାର ତ ସଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 27 ଦେଇଛି which button makes alphabets letters uppercase and lowercase and number to symbols which button makes alphabet or letters in uppercase and lowercase and numbers to symbols या सହିତ କ'ଣ ଆସିବ caps lock or shift କ'ଣ ହେଇପାରିବ shift or caps lock shift ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ହେଲା ଦେଖ 28 ଦେଇଛି when a computer is switched on the booting process perform this କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଭାବ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇପାରିବ 28 କ'ଣ ଆସିବ ତ 28 ଆସିବ ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ 29 ଦେଇଛି what is the software frequently utilized by end users called like a word powerpoint what is the software frequently utilized by end users called like word and powerpoint and application software ହବନି ଠିକ ହବ ଏଟା ଆସିବ କ'ଣ ନା application software ଠିକ ଅଛି application software ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଦେଇଛି unit of measurement of the output quality of a printer
यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर कौन हो पारिबो तो लिखिबो कोन ना डॉट पर स्क्वायर इंच ଯିବା ଦେଖ କଣ ଅଛି ହଁ ଟର୍च ଠିକ୍ ଅଛି 31 ଦେଇଛି ସୁଇଚିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ସୁଇଚିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ କଣ ଆସିବ ତ ଇଏ ଆସିବ କଣ ନା VLSI 32 ଦେଖ the unity keeps is used to measure the speed of the unity keeps is used to measure the speed of ଏଟା ଆସିବ କଣ ମାନେ ପ୍ରୋସେସର ର ସ୍ପିଡ ମେଜର ପାଇଁ ଇଏ ୟୁଜ ହେଲା ଦେଖ 33 ଦେଇଛି DOS stand for DOS ବା DOS stand for କଣ ହେଇଯିବ ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଆସିବ କଣ ଆସିବ ସେଟା ଲେଖିବେ କଣ ନା ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲେଖିବେ କଣ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଣ 34 what is a joystick primarily used for ଆସିବ ଲେଖିବେ କଣ that is the gaming or ହଁ gaming games ହବ computer gaming ଲେଖିବ ହେଲା computer gaming next ଦେଖ in 1999 the Melisca virus was widely publicized days one ट्रिपल नाइन ରେ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା କଣ ମେଲିସା ଭାଇରସ ସେଇଥିରେ କୋଉଟାକୁ ଆସିଥିଲା ହେଲା ସଫ୍ଟୱେयर କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଏଟା କଣ that is email virus ଇଏ ଗୋଟେ mail virus next ଦେଖ which of the following commands is given to reboot the computer following ତ ନାହିଁ ଏଟା ମେନସନ କରିପାରିବେ କାହାକୁ ବା କୋଉ କି ତିନିଟା ଆମର ଆସିବ କଣ command is given to reboot the computer reboot the computer reboot computer କେମିତି କରିବା control ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ଟ ଆସିବ ଅପସନ୍ ତାର ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା କମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଉ ଆସିବ ଡିଲିଟ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କରେକ୍ଟିଂ ଏରର୍ସ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କରେକ୍ଟିଂ ଏରର୍ସ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ ତ ଆସିବ ଡବିଂ ଡବିଂ ଦେଖ ଡବିଂ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିସିଡି ଇଜ ବା ବିସିଡି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଆସିବ କଣ ବାଇନାରୀ କୋଡେଡ ଡେସିମାଲ ବାଇନାରୀ କୋଡେଡ ଡେସିମାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 39 ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ ଭାଇରସ ୟୁଜେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୋଷ୍ଟ ଟୁ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଇଟସେଲ୍ଫ
କଣ ଲେଖିବେ? ତ ଏଇଟା ଆସିବ କଣ 39 ଆସିବ that is worm ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 40 ଦେଇଛି SMTP, FTP and DNS are applications of which layer? SMTP, FTP and DNS କାହାର ଲେୟାର ଆସିବ କି? ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ର ହିଁ ଲେୟାର ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି which command is used to select the whole document? whole document ପାଇଁ select କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯିବ? control plus A. COBOL is a acronomy for ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା COBOL ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ? ଏକ୍ରୋନୋମି ଆପଣ ଏକ୍ରୋନିମ୍ କଣ ହେଇଯିବ ଆର? ତ ଲେଖିବେ କଣ ନା କମନ ବିଜନେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କମନ ବିଜନେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ନେକ୍ସଟ 43 ଦେଖ the ability of an OS to run more than one application at a time is called. The ability of an OS to run more than one application at a time is called. ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ସେଇ ଆସିବ କଣ ନା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ what is the functional key to display save as box? What is the functional key to display save as box? ତ କଣ ଆସିବ? functional key ଆସିବାର F12 ଆସିବ। ହେଲା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ NOS OS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ? ଆସିବ ଗୋଟେ କଣ ନା ନେଟୱାର୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ 46 ଦେଇଛି କଣ? 46 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର something which has easily understood instructions is said to be. Something which has easily understood said to be. ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଏନାଲଗ ଡାଟା। ଏନାଲଗ ଡାଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ a modem is connected to a modem connected to a କାହାକୁ କନେକ୍ଟେଡ ହୋଇଥାଏ modem? ସେ ଆସିବ ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ refresh rate of monitor is measured in. Refresh rate of monitor is measured ସେ ଆସିବ କଣ ନା ହର୍ଟସ। ତାପରେ ଦେଖ 49 ଦେଇଛି what was the component of first generation computer? What was the ଠିକ ଅଛି କଣ ଆସିବ? vacuum tubes ହେଲା। ଆଉ କଣ ଆସିବ? valves ଆସିବ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 50 name the father of computer mouse. vacuum valves କଣ ଆସିବ? father of the computer mouse ଆସିବେ ଇଏ କଣ ନା ଡଗଲସ ଏଙ୍ଗବଟ। ଏଙ୍ଗବଟ ଖାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିବ ହେଲା ଏଙ୍ଗବଟ। ବୁଝିଲା ତ? ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆମର କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ୱାନ୍ ଲିନିୟର କାଉଲି କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ୱାନ୍ ଲିନିୟର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।